Da bin ich ja perfekt gekommen. Ja, perfekt für Supports und Fressen. Jetzt will ich aber noch mal einmal kurz gucken. Ich habe ja noch ein paar wenige Supports, die ich noch freischalten wollte. Oh, perfekt. Dimitri und Mercy war einer davon. Wo ist mein Kuli? Das heißt, Dimitri und Mercy kann ich streichen. Und ich wollte noch Dimitri und Harpy. Das wäre noch einer, den ich noch holen müsste. Du mit Ash, mit Mercy. Aber den mit Shamir hat er. Nice. Okay. Das heißt, ich kann jetzt sogar ausnahmsweise mal zuerst fressen gehen, weil es eh nicht verschwendet ist, weil ich eh fast alle Supports habe. Deswegen, ob jetzt vorher oder hinterher, ist eigentlich nicht ganz so relevant. Dann hätte ich gerne Dimitri und Harpy und Dedu, ja, mit Mercy ruhig. Dann holen wir noch so die letzten paar Supports, die ich noch gerne hätte. Dann haben wir, glaube ich, nicht ganz alle. Also es gibt hier und dort noch welche, die ich holen könnte, die ich aber nicht holen möchte. Insbesondere welche mit Gilbert. Aber ich habe dann zumindest alles, was ich möchte. So, Dimitri. Da, Dimitri und Harpy. Nice. Also ich glaube wirklich, alle Supports zu holen, gerade so im New Game Plus, wenn du vielleicht alle rekrutiert hast, ist so eine Lebensaufgabe. Habe ich denn viel verpasst? Kommt drauf an, wie du viel definierst. Du hast halt die letzte Hauptmission verpasst. Mit den Szenen drumherum. Wir haben die Hauptstadt wieder eingenommen. Und die Leute haben sich gefreut, dass Dimitri wieder da ist. So, und dann wollten wir noch Setef und Flayn, beziehungsweise durch die Kanalpunkte wollten wir gerne Setef und Flayn essen lassen. Das habe ich nicht vergessen. So. Ich habe zu viel verpasst und muss das rewatchen. Die Streams laufen ja zum Glück nicht weg. Also natürlich, live ist immer am schönsten, aber es ist ja auch alles immer schön archiviert. So, Felix, Ash, Sylvain und Ingrid haben wir noch. Das heißt... Wobei ich kann ja auch hier einfach sehen, wer noch unmotiviert ist. Wäre gerne eher da gewesen, aber es ging nicht. Ist doch nicht schlimm. Also, ist doch schön, dass du jetzt noch reingeguckt hast. Shamir und Yuri müssen noch motiviert werden. Jetzt ist es, wie gesagt, sowieso egal, wen ich zum Essen schicke. Also ich glaube, wenn sich irgendwer irgendwann mal vornehmen sollte, Fire Emblem nachzugucken, sei es jetzt auf Twitch oder später, wenn es irgendwann auf YouTube online ist, und im besten Fall noch meine Streams und die von Jan parallel, viel Spaß. Wie ich vorhin vor der Pause angemerkt habe, ich habe aktuell, glaube ich, 76 Spielstunden. So, Konstanz. Ja, komm, nehmen wir Anna noch mit. Und dann haben wir noch genau einen Punkt für unsere Dimitri Tea Time. Dimitri war, glaube ich, hier. Genau. Ah nein, ich habe vergessen, den Controller in der Pause aufzuladen. Nein. Jan, wärst du so lieb, mir das Kabel da hinten einmal rauszusuchen? Ich habe es komplett vergessen. Mein Kurzzeitgedächtnis ist furchtbar. So, möglichst ohne hier alles abzuräumen. Ah, da kam ein Kabel. Ich glaube nämlich, viel länger wird der Controller nicht durchhalten. So. Safe. Ich wusste gar nicht, dass du streamst. Oh, schon viele, viele Jahre. Die letzten 3 Jahre sehr aktiv, weil ich keine Let's Plays auf YouTube mehr mache und selbst davor auch schon viele, viele, viele Jahre. Aber schön, dass du ja gefunden hast. So, Dimitri. Wir hatten mit dir ja schon gesprochen. So, Tee. Nice. Dann habe ich da doch direkt wieder alles abgearbeitet.
Beliebt bei Adligen und... Nee, Moment. Beliebt bei Adligen im Königreich. Ja. Please, allow me to take you up on your kind offer for company. Thank you. Ich will so ein Stück Kuchen da unten. How warm and comforting. Problem ist, vorher wäre es leichter gewesen, mit ihm zu reden, weil Tod und Verderben wäre immer die richtige Antwort gewesen. Knappe Angelegenheiten, Veränderungen, jemand Bewundernswertes. Ah. So it is. Die Existenz der Wappen, wonach man strebt und Klosterregeln. Welche Regeln? Wir sind hier in der Ruine. Ah. Einladung zum Abendessen, großartige Leistungen und das Essen im Speisesaal. Indeed. Ich kenne doch meinen Boy. I would invite you to my quarters next, but I fear my space is so bare it is almost laughable. Ich kenne ihn einfach. Punkt. Professor! So it is. Your room is quite comfortable. I feel I could relax here for a good while. That escalated quickly. My right eye? The scar is healed now. It narrows my sight a little, but it does not interfere with fighting. Das ist gut. Ah. Habe ich noch ein Geschenk für dich? Nimm einfach ein Pfeilchen. Thank you. Thank you for the treat. I had a wonderful time. I would love to do this again, if that is acceptable to you. Der will mich. Der wollte aus meinem Zimmer nicht mehr weg. Aber gut, haben wir das auf jeden Fall auch. Dann haben wir jetzt Supports, dann bleibe ich auch einfach mal hier. So. Dimitri und Dedu. Problem ist, ich weiß halt teilweise nicht mehr genau, worum es vorher ging, weil die natürlich sowohl bei Dimitri als auch bei Dedu schon ein bisschen länger her sind. Aber wir kommen bestimmt auch so wieder rein. Alle wollen dich. Und alle wollen sich gegenseitig in ihren A-Supports. Your Highness, you still have scars on your back. It does you no good to languish in pain. I will procure some medicine. No, it is fine. Though they are still deep, these are from 9 years ago. They do not hurt any longer. Besides, it would be a shame if the scars I got from protecting you were to fade. I bear these scars proudly. It makes me think that it was worthwhile that someone like me survived. To hear you say such things. Dedu, you say that I saved you. But do you know that you also saved me that day? If I had been unable to save anyone, I would have been the sole survivor. I would have had no reason to keep living. But I saved someone. Saved you. That and that alone has always been my crutch. When I stood before those soldiers and their swords that day, I was prepared to die. But then, you suddenly appeared, and you shielded me. I knew then that a savior's hand could reach into even the deepest darkness. I still have not been able to repay that debt. Have you not heard a word I've said? You have saved me in countless ways. 5 years ago, I did nothing but await my execution within my jail cell. Was it not you that saved me? That was nothing more than my duty as your vassal. Listen, Dedu, perhaps you consider me to be someone special, but I think the same of you. You are irreplaceable, cherished. So stop saying that we cannot be friends. Stop saying such awful things. Please, do not look at me that way. You promised me you would build a kingdom that is proud to boast of Duscar blood. In this kingdom, where there is no distinction between the people of Duscar and the people of Fodlan, will I finally, without reservation, be able to call you my friend.
Will I? Dimitri? To do. Yes, you will call me your friend again and again, no matter how many hardships I must endure. I will do all I can to bring about that world as well. To be your friend is what I have always wanted. Is that so? I am glad to hear it. But until that time, we must allow no harm to befall you. So please call upon me when you walk alone at night. And even when you go out in the day, please tell me where you are going and whom you are meeting. In the end, I suppose there is no fixing your overprotectiveness, is there? I suppose I can live with that. Die beiden sind ja schon mega süß zusammen. Also jetzt, wo er ihn so zum ersten Mal bei seinem Vornamen genannt hat, das war schon echt schön. So, und dann haben wir noch Dimitri und Mercy. Also Mercy wäre für mich, wenn ich jetzt Dimitri mir nicht angel, schon jemand, wo ich sagen würde, okay, die könnte ich mir abseits von mir selber als Königin durchaus vorstellen, weil finde ich eigentlich sehr vernünftig. Mal gucken, wie deren A-Support wird. Good evening, Dimitri. Have you come to pray? Something like that. And you? Oh yes, that's why I'm here. I love how calm and peaceful the cathedral is this late at night. It really is. Coming here on a quiet night always makes me think of those who aren't with us anymore. We've lost so many in this war, too many to count. I hope they all get to live in eternal happiness at the goddess's side. These prayers are all I have to offer. You are a kind soul, Mercedes. I think you're kind too, Dimitri. Sometimes to a fault. Kind? Me? No, not at all. I am just a killer. A disgusting monster. But why do you kill? For the sake of your loved ones? Those who have passed? Real monsters kill for selfish reasons. They're incapable of expressing sorrow when they kill. So please, don't call yourself a monster. Mercedes, I am scared. So scared that I will forget their faces. The people who have died. Who I have killed. I cannot let myself forget them. I know that, and yet... Whatever my feelings, it is all the act of a monster. It's sad, but the truth is that people forget. You may be afraid to forget your past, but you'll never be able to revisit it. Living in the present is the best we can do. We owe it to those who can't come back. If someone had said those words to me 5 years ago, I would be a different man today. What do you want to do now, Dimitri? Continue fighting for those who have died? Not as a king, but as my classmate. What do you want to do? My own dreams. I have never given it any thought. What about you? What do you want, Mercedes? I want to keep sewing and training with you, even after you've become king. I want to be your friend. But I have no right to stand beside you. Please, I can't hear any more of this self-deprecation. I just want to be by your side. Is that so much to ask? Mercedes. I want the same thing. If you allow it, I wish to stay by your side. I'm glad I'm not the only one who feels that way. Let's spend a little more time here together. Just the two of us. Aha. Also, ja. Also es war schon so unterschwellig romantisch. Aber das haben ja viele A-Supports tatsächlich. Wenn ich Yuri will, alles gut.
Also ein bisschen hat mir das schon wehgetan, aber war nicht so schlimm wie der Konstanz- und Yuri-Support letztens. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Fanservice für Buke. Wir haben nämlich noch gleich 3 Dedu-Supports. Da bin ich mal gespannt. Aber die A-Supports sind eigentlich alle sehr positiv, deswegen... Dedu hat so viele negative Sachen erlebt und so viele negative Supports gehabt. Looking at you, Felix, zum Beispiel. Dementsprechend kann er auch gerne jetzt ein bisschen Liebe bekommen in den A-Supports. I'm sorry. So sorry. What is it, Annette? I completely forgot that it's my turn for kitchen duty today. Huh? Did you do all the kitchen prep already? Kitchen duty is mine today. What? But, oh, did I get the day wrong? Yes, yours is tomorrow. Oh, I'm so sorry. Wow, I really am something else. These things happen. Is something funny? Oh, no, I was just happy. So, you probably already know this, but my uncle is really strict. He wanted me to be perfect at cooking, studying, cleaning, washing, everything really. He said if I wasn't perfect, as a knight's daughter, I'd be devaluing my crest. Whenever I messed up, he looked so mad, and he'd sigh like he just lost his faith in humanity. That is harsh. Oh, I know he loved me and all. He was just kind of scary. But you've helped me out and been patient with me without getting mad. I'm just so happy. Thank you, Dedu. I have hardly done anything. You know what? You remind me of my father. Of Gilbert. You look scary at first glance, but you're actually really kind. Is that so? Oh, right. Let me help you with something, if that's okay with you. What are you cooking today? Hopefully I can chip in. It is a meat dish from Fargus. I'm still a complete klutz, so I'm not gonna be in the way, am I? Not at all. I was hoping that the food I made would bring a smile to your face. Oh, wow. That's... Well then, I can't wait for dinner time. Good. Also der Vergleich war vielleicht ein bisschen gruselig. Niemand sollte mit Gilbert verglichen werden, aber sonst. So, Dedu und Ingrid. Dedu? Are you okay? You look unwell. Ingrid. Is my face frightening? What? I mean, or sort of? Or not exactly. I wouldn't use the word frightening. Aggressive, maybe? But it's really nothing to worry about. Why? Did someone say something cruel? I made a village child cry. Oh, I see. Let me guess. You feel like you look frightening, so you walked around with a smile glued to your face. How did you know? I'm starting to understand how you think. The thing is, forced smiles never work well. They usually just end up making a person look creepy and insincere. I see. Duly noted. To be honest, when we first met, I was pretty intimidated by you. Not because of a smile, but a lack of any emotion whatsoever. And you so rarely spoke. I had no idea what to make of you. But that's only because I wasn't making an effort to get to know you. Because you were from Dusker. As I started to get to know you, to understand your personality, I realized what a fool I'd been. Personality. You may come off intimidating, but underneath that cool exterior is a kind,
loyal and noble person. A really wonderful person. In a certain regard, you are one of the knightliest people I know. What is it? Wonderful person. This is the first time anyone has ever said a thing like that to me. It is rather awkward. It's only awkward if you make it awkward. Which it kind of is, now. Ugh. Well, let me know if you need anything. Yes, of course. Same to you, Dedu. Diese Asupports machen mich fertig. Wie sich einfach jeder an jeden ranschmeißt. Die beiden wahrscheinlich eher weniger? Aber ich bin auch mal gespannt. Is this your dagger, Shamir? I thought I lost it in battle. Thank you. I wonder if this dagger will ever fulfill its purpose. Unexpectedly sentimental. I did not think you would be the type to let personal feelings affect you in battle. I try to think of it as just work, but I'm still human. Was there anything else? I was hoping we could chat. That's not like you. Our only common ground is brevity. Now you want to chat? What's gotten into you? Despite our superficial similarities, we are actually completely different. So, I am interested in learning more about you. The feeling is mutual. Being born in Dusker, you're an outsider here in Fodlan. I've devoted myself to Fodlan, but really, I'm an outsider too. So there are some things that connect us. You are diligent, as am I. Even so, I am not like you, and never could be. I could never be like you, either. That's just how people are. Even people with deep romantic or familial connections will never be identical. That is why we should try to understand each other. At least you're easy to talk to. You could make a good partner for a mercenary like me. And you could make a good partner for one as devoted to the kingdom as I. That depends on how much your master would pay. I would expect no less. Enough chatting. We should prepare for battle. Yes, we should talk again when we have time. I'm always around. Was habe ich mir da gerade angehört? Das war irgendwie ein bisschen strange. Aber okay. Oh, seid ihr bereit? Felix und Annette, der A+-Support. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür bereit bin, aber... Let's go! Now the flowers are all taken care of. Huh? Felix? Why are you hiding there? I'm not hiding. No? Then what are you here for? You don't even have a real reason, do you? No, I don't. Then why? Because of you. What? What's that supposed to mean? I want you to sing for me. I hear your voice when I'm asleep or in battle. It's like I'm your captive. My captive? What are you saying? Oh my, I'm suddenly really flustered. I can't help it. I don't know what I'm saying. Forget I said anything. Felix, are you blushing? I don't know. Shut up. I'm not blushing. Well, if you feel like that about it, I suppose I could sing for you sometimes. If you like that sort of thing. Oh? I'd better go. Bye. Hey, wait! You just got here. Do you want to hear me sing or not? Yes, I do. Well, what song do you want me to sing? Bears, swamp beasties, foxes, or dungeon?
I'd like to hear all of them, if you don't mind. Starting with the library song in full. Sing for me, please, Annette? Well, okay. Just this once. Also, es war schon ein bisschen niedlich, ja. Aber das war so hart an der Grenze von niedlich und mein Mittagessen kommt wieder hoch. Es war so, man wollte weggucken, aber man konnte irgendwie nicht. Das ist, ich weiß nicht, was es war, ehrlich gesagt. Ach, die haben auch noch ihren A+-Support. Wieso hat Annette so viele A+-Supports? Die Dame ist echt beliebt. Almost forgot how spooky this place is. I don't know if I can do this alone. No, I've got to. What use am I to anyone if I can't even handle an empty tower? Here goes. The doll from my father must be in there. But I'm too scared to go looking for it. Annette! Ash, what are you doing here? Oh, here, I got this for you. My doll! You went back for it? But why? Your father gave it to you. I know you said you'd throw it away, but you can't just toss out something so important. Ash, thank you. I'm so happy. To be honest, I didn't have the courage to go back in there to get it myself. But thanks to you, I didn't have to. And you're afraid of ghosts, right? Were you okay in there all by yourself? Well, not really. I tried my best not to think about it. My legs shook whenever I did. Oh, poor Ash. You're safe now, I promise. Knock it off, would you? I'm okay now. But I'm glad I could help you and see a smile on your face. Look at me, though. A grown man, scared of ghosts. Pathetic, right? No, I don't think that at all. I think you're something special, Ash. You were really brave, and all for me. That wasn't an easy thing to do. I'm in awe of you. Thanks. Maybe there is still hope for me as a knight. Yes, I'll gladly attest to that. I'm sure you'll be a splendid knight. Maybe you'll even outdo my father. Well, that's a frightening thought, comparing me to someone like Gilbert. But it's a happy one, too. It makes me want to work that much harder. Kann sie bitte aufhören, random Leute mit Gilbert zu vergleichen? Also, warum wird der dauernd erwähnt? Gilbert ist irgendwie mittlerweile auch schon so ein Meme bei uns geworden oder so, ne? Niemand will irgendwie was zu Gilbert hören. Ah. So, dann haben wir noch die DLC-Charaktere. Heißt, wir haben noch Yuri und Harpy und Constanze und Balthus. Es ist der letzte Yuri-Support. My boy. Ich meine, es ist schön, dass ich alle geholt habe, aber das werde ich leider ein bisschen vermissen, weil die Supports von Yuri sind schon immer echt Top-Tier gewesen. Philipp, dankeschön für den kleinen Raid. Super lieb von dir. Und Ale kommt genau richtig zu meinem Boy in dem Stream. Timing. Wehe, sie macht sich an ihn ran. Happy. Are you going back home or what? That came out of nowhere. Haven't you noticed there's a war going on? I can't leave now. Hadn't noticed. Nope. Now that I have, will you head home once it's over? To check on your parents? No. Even after the war, I can't return. With my curse, I might destroy the whole village. I won't put them at risk like that. True. I want to say you could go there and everything would be dandy. The way things tend to shake out, though, it can be pretty hard not to sigh. What about you? You don't mind spending all this time away from wherever you call home? Can't say I've spent much time thinking about it. Maybe after the war's over. I've got plenty to keep me occupied. If I drop things and head home, my people will lose respect for me. I can't have that. I see. I know I should visit home at some point. It's been more than a decade since I left, though.
They probably think I died. They might. All the more reason for you to go back. I know you're scared. But if you keep your visit brief, it'll work out fine. I don't know about yours, but my mother would want to know that I'm okay. I suppose I could stop by for a short visit. That might be nice. Still worried? I can accompany you. I'm sure you'll find some use for me. Huh? You know you'll be so caught up in my lively conversations, you'll have very little time for sighing. That plan could backfire. I might find the conversation boring, and then... That would never happen. I wouldn't allow for it. And on the off chance a beast does appear, well, that'll clear up your boredom pretty quickly, won't it? You've got a weird sense of humor, Yuri Bird. I like that. I guess I wouldn't feel so nervous about going home if you went with me. I might even have a good time. When you're there, you feel closer to the stars. They look so clear and bright. I'd love to show you. I look forward to it. I bet we'll even see some of the stars you taught me about. And maybe I'll finally lay eyes on that constellation you told me about. A fishing rod, was it? Okay, das war in Ordnung. Das kann ich auch einfach nur als freundschaftlichen Ausflug abstempeln. Das war nicht so schlimm wie der Konstanz-Juri-Support. Der war mir ein bisschen zu direkt. Vergucken wir doch stattdessen lieber Konstanz und Balthus. Die Supports davor waren halt echt unterhaltsam. Es wäre jetzt mal echt eine Abwechslung, wenn sie jetzt in dem A-Support vielleicht nicht mega Depri wäre. Aber mal gucken. Yeah! Come at me! Balthus, you mustn't draw the enemy in so... Pray do not sacrifice yourself on my account. Enough of that. Just watch my back like we planned. 1,000 pardons, then. Whew, it's been a while since we had such a close fight. How you holding up? You didn't seem like your heart was really in it this time. I had some difficulty knowing the torment our enemy was going through. Bad enough to fall in combat, but to be felled by one so base as I... Oh, if they regret anything, it's that you're worried about their humiliating defeat. Ego burn right there. You know, it wasn't so bad fighting at your side. We make a pretty good team, you and I. It is because you have the courage to face your enemies head-on, leaving your flanks unguarded. And the generosity to allow less skilled fighters the glory of dispatching foes who take the bait. Every aspect of your tactics is a reflection of your incomparable virtue. You have a way of understanding a situation, but also twisting it all up in your head. Impressive, really. The unrivaled king of grappling himself, that'd be me, trusted you enough to watch his back. Can't you just be proud and leave it at that? The nickname is a difficult one to respect, though the man inhabiting it is more than worthy. If what I have said today has offended, which I would not doubt, then accept my humblest apologies. You really are something else, you know that? I like your style, pal. I could see us teaming up as mercenaries and wandering from battlefield to battlefield. Admit it, that would be a grand old time, don't you think? It would depend on the circumstances. Might I impose on you to come with me? Right, there's always... Wait, what? Okay, we're here. Care to explain? Must you make a mockery of everything? I have my own dream to pursue, not this twaddle. You assume I'd abandon the restoration of House Nouvelle to become a vagrant? Are you mad? Even among your fabled transgressions, this goes beyond the pale. Definitely a fair weather friend, that one. Yikes! Ich war schon so
wie sie dann meinte, kommst du mal kurz mit, dachte ich mir schon so, okay, was jetzt? Und in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass sie drinnen ist, dachte ich mir schon so, oh, der kriegt gleich was an den Kopf geworfen. Das war leider sehr unterhaltsam. Also generell muss ich sagen, dass die DLC-Charaktere, finde ich, für mich mit die besten Supports haben. Weil irgendwie Konstanz ist immer super unterhaltsam und Balthus eigentlich auch. Yuri ist halt einfach geil. Excuse me. Ne, und Habi mag ich auch echt gerne. Ne, dementsprechend freue ich mich, dass wir da auf jeden Fall so viele Supports holen konnten im Laufe des Projektes. Dann sind wir hier auf jeden Fall auch fertig. So, Unterricht. Ich muss allerdings einmal selber bestimmen, weil ich bei der Gruppenaufgabe einmal gucken möchte, wen ich da reinschmeiße. Ausnahmsweise mal. Da sind nämlich, glaube ich, noch Dedu und Ingrid drin. Ich könnte theoretisch einfach Dimitri und Mercy da reinwerfen. Einfach, dass die noch mal ein paar Supportpunkte sammeln. Vielleicht kriegen die sich dann am Ende ja wirklich. Keine Ahnung. So, und dann können wir gerne Autounterricht einmal machen. Aber da wollte ich noch mal kurz reingucken. So. Flup. Professor, may I ask you something? Yuri ist halt einfach geil, war die kürzeste und akkurateste Beschreibung. Ja. Fand ich auch. So wie es um uns und unsere Streitkräfte steht, sind wir auf Söldner angewiesen. Doch sie haben keine Loyalität, weder einem Land noch einem Herrn gegenüber. Ich kann das Anwerben von Mietklingen nicht gutheißen. Erhöhen wir ihren Lohn, um ihre Moral zu stärken? Wir sollten keine großen Risiken mit ihnen eingehen. Söldner oder nicht, Verräter gibt's überall. Ich habe keine Ahnung, was er hören wollte. Viel Erfolg, Bernie. Wer hat Geburtstag? Anna hat Geburtstag. Ja, komm. Nicht, dass es irgendwas bringt, wenn man eh keine Supports mit Anna haben kann, aber ich wollte jetzt auch nicht unhöflich sein. Nee, Gilbert will mich auch echt nicht in Ruhe lassen. Der verfolgt mich wahrscheinlich heute Nacht in meinen Träumen noch, weil der heute so oft erwähnt wurde. Let's give it our all. Oh, nice. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, Felix ist kurz vor der nächsten Stufe sogar. Mercy genauso. Ja. Gut. Habi hat ein Level-Up bekommen. Yay. Alles klar. Wie ist denn das jetzt auf dem Kalender eigentlich? Wir könnten uns hier noch einmal ausruhen oder wir könnten kämpfen oder ein Seminar machen. Vielleicht ruhen wir uns hier aus für den Unterricht nochmal, kämpfen dann und machen dann nochmal ein Seminar zum Schluss, irgendwie so. Ja komm, dann kann ich mein Schöpferschwert reparieren und nochmal alle motivieren für den nächsten Unterricht. Und der kann gerne wieder automatisch ablaufen. Yay, wir haben Gilbert unterrichtet. Oh, und Mercy hat Glaube auf Esk bekommen. Oh, Weißmagie, Reichweite +1. Ja! Wie gut. Aber scheinbar ist S nicht das Maximum. Scheinbar gibt es noch S+. Das wusste ich nämlich gar nicht mehr auswendig. Aber Weißmagie, Reichweite +1 ist schon nett. Das heißt, sie kann jetzt auch ein bisschen weiter weg stehen und dem Gegner immer noch die Hölle heiß machen. Felix hat auch schon mal Schwert auf S. Sehr gut. Mal gucken, ob wir noch irgendwas auf S+ kriegen. Aber wenn ich gucke, wie lange das bei Mercy dann noch dauert, wahrscheinlich schwierig. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. I still need to improve. Oh ja. Always something new to learn. Sehr gut. Wird heute übrigens geballert. Habe ich nicht bis dato schon geballert? Wir streamen jetzt fast 3 Stunden und ich will die Sidequest noch machen. Zählt das als Ballern?
packen wir das mal damit rein. Und Felix, bevor ich es jetzt nämlich vergesse. So. Erzählt. Gut. Ja, dann würde ich die Sidequest jetzt wahrscheinlich machen. Dann haben wir noch einmal Unterricht, dann können wir noch ein Seminar machen. Ja, ich glaube, das klingt ganz gut.